சம் போடலாமா? சரி, இந்த சம்ல நம்ம என்னென்ன போடணும்? ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? கேஷ் ஃப்ளோ ஃபார்மேட் தான் போடணும். தென் இதில் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் என்னென்ன போடுவீங்க? எதுக்கு P&L அக்கௌண்ட்லேயே நிற்கிறீங்க? Plant and machinery, then provision for tax. இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட் போட்டாச்சா? provision for taxation. So இதில் opening balance எந்த சைடு வரும்? உங்ககிட்ட தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். opening balance எங்க வரும்னு கேட்டேன். 1,50,000. Then current yearல நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம்னு பாருங்க. 1,20,000. ஸோ இப்போ பே பண்ணது நம்மளுக்கு டூ சைடு வரும். டு பேங்க் அக்கவுண்ட் 1,20,000. தென் நம்மளோட க்ளோசிங் எவ்வளோ? ஸோ இங்கே to balance carry down 2 lakh total panna 3,20,000. then balancing figure 1,70,000. இது நம்ம எங்க காமிக்கணும்? P&L accountல நம்ம இதுதான் காமிக்கணும். கரெக்டா? next plant and machinery account. இதில் என்னென்ன போடுவோம்? to balance brought down plant and machinery opening value என்ன? 11 lakh. okay. then இதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பாருங்க. depreciation 15% charge பண்ணணுமா? so by depreciation account. then by sale பண்ணியிருக்கோமா? by sales எவ்வளோ? 1,10,000. okay. then depreciation 1,65,000. by balance carry down 15 lakhs. profit on sale to P&L account 40,000. okay. depreciation ஏன் காட்ட வேணாம்? 1,85,000. depreciation 1,65,000. so the tally பண்ணா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோமா? to bank account 6,35,000. ஸோ இதுக்கு அடுத்து we have to prepare the cash flow statement. then profit and loss accountல எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க. 3 lakh. இது வந்து opening. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து adjustments பண்ணணுமா? என்னென்ன adjustments? depreciation போடுவோம். then provision for taxation, proposed dividend, இதெல்லாத்தையும் போடுவோம் தானே? first transfer to general reserves 3,50,000 minus 4 lakh. so இங்க நமக்கு எவ்வளோ? 50,000. then
இதுக்கு அடுத்தது ஓகே depreciation எவ்வளோ 1,65,000 இந்த வேல்யூ எப்படி அரைவ் பண்ணோம் தெரிஞ்சுதா 11 lakh into 15%. இதுக்கு அடுத்து provision for taxation நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோமா 1,70,000 இங்க எழுதும்போது working note 1 ன்னு எழுதிட்டு 1,70,000 போடணும். இதுக்கு அடுத்தது proposed dividend இதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் current year ஓடது மட்டும் 4 lakhs காட்டுவோமா next வேற profit இருக்கு இல்லையா profit on sale 40,000 இது மைனஸ் பண்ணணும் profit இதுக்கு அடுத்து இது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கு அடுத்து interest on investment இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த 50,000 நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் interest on investment so இத மைனஸ் பண்ணா எவ்வளவு வருது 7,30,000 இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுல நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் இங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எடுத்திருக்கோமா less opening or else இந்த 7,30,000 இங்க வெளியே எழுதிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க 10,30,000 then இதுல opening balance of P&L account மைனஸ் பண்ணணும் opening balance எவ்வளோ so minus 1,50,000 மைனஸ் பண்ணோம்னா 8,80,000 so இது வந்து operating profit before working capital changes then இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் working capital changes then இதுல பார்த்து சொல்லுங்க trade receivable இருக்கு inventories இருக்கு then cash and bank கரெக்ட்டா அது எங்க காமிப்போம் லாஸ்ட்ல காமிப்போம் ஓகே அப்ப இந்த ரெண்டு மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணனும் இல்லையா பார்த்து சொல்லுங்க trade receivables என்ன ஆயிருக்கு decrease ஆயிருக்கு so we have to add கரெக்ட்டா எவ்வளோ 1,50,000 இதுக்கு அடுத்தது inventories நமக்கு என்னதான் ஆயிருக்கு decrease தான் ஆயிருக்கு so இதையும் add பண்ணணும் கரெக்ட்டா next current liabilitiesல நமக்கு trade payable மட்டும் தான் இருக்கு trade payable என்ன இருக்குன்னு பாருங்க decrease ஆயிருக்கு so we have to reduce that less trade payable minus 2,50,000 so இத minus பண்ணோம்னா 1 lakh so final balance will be 9,80,000 correct then இதிலிருந்து we have to reduce the
இன்கம் டேக்ஸ். இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ கரண்ட் இயரோடது 1,20,000. இதை லெஸ் பண்ணோன்னா 8,60,000 தான் நம்மளோட நெட் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி. இதுக்கு அடுத்தது இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி. இதில் மெஷினரி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோமா? purchase of plant and machinery எவ்வளோ? minus 6,35,000. next sale of plant and machinery எவ்வளோ? 1,50,000. 1,10,000 தானே? இதுக்கு அடுத்தது interest on investment 15,000. next so investment ஓட வேல்யூ என்ன ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணதா கன்சிடர் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பாருங்க. ஸோ இதுவும் பர்ச்சேஸ். இங்கே எழுதும்போது purchase of land and building. land and building எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கோம்? 2 lakhs. next purchase of investment எவ்வளோ? 1,50,000. ஸோ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. minus 8,60,000. Are you getting it? So இது வந்து net cash used in investing activity. இதுக்கு அடுத்தது financing activity. So financing activity ல நம்ம என்னென்ன கன்சிடர் பண்ணுவோம்? ஷேர் கேபிட்டல், தென் டிபென்ச்சர்ஸ். இது ரெண்டும் கன்சிடர் பண்ணுவோமா? என்ன ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. ஷேர் கேபிட்டல் நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம், டிபென்ச்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? தென் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி 3 lakh. then issue of debentures. இது proceeds from issue of னு எழுதிக்கோங்க. proceeds from issue of debentures 2 lakh. next நம்ம dividend pay பண்ணியிருக்கோமா? எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம்? மைனஸ் 3,50,000 previous year ஓடது. ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணா 1,50,000. then net cash flow எவ்வளோ? 1,50,000. then we have to add opening balance. கரெக்டா? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோன்னு பாருங்க. கேஷ் ஓடது 3,50,000. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா we have to get 5 lakh. 5 lakh வருதா? ஸோ இது நம்மளோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ்.